Amen. Amen. So I was asked to go through that previous presentation again. Bol som požiadaný prejsť cez tú predchádzajúcu prezentáciu znovu, Because there may have been some points that people didn't quite understand. mohli byť nejaké body, ktoré ľudia hneď nepochopili. And maybe I have gone too quickly in some areas. Možno som išiel moc rýchlo v niektorých veciach. What I've tried to do Čo som sa snažil robiť, is use a model, the model of agriculture, je používať model poľnohospodársky, to help guide and direct pomôcť viesť a me in my studies of end time prophecy. aby viedol mňa a moje štúdium So proroctva. I understand that the template or the model for our history is the Millerite line. Chápem, že ten model, ktorý my máme pre naše dejiny, je millerická história. So what I did was Čo som spravil, bolo to, I took an abstract concept, zobral som abstraktný koncept, which is agriculture, čo je poľnohospodárstvo, and using many different spirit of prophecy quotes, Bible passages, a mnoho iných citátov som používal a pasáží. I created a line. Som vytvoril líniu. And the line goes from a fallow field to one that's ploughed, sowing, former rain, latter rain, and harvest. A tá línia ide od toho pola, ktoré sa musí zorať, až po Now, even though that may seem zasadenie a very simple, skorý dažď až po žatvu. Vyzerá to jednoducho. when you go through the passages Keď idete cez tie pasáže, that are used to create that template, ktoré sa používajú, aby vznikol tento there model, are many truths that you can glean and develop. je tam mnoho pravd, ktoré sa dajú rozvinúť. I mentioned Joel chapter 2 verse 23, Spomenul som Joela 2.23. which I used To to používam, show that the rain aby som ukázal, že dážď, that's identified here ktorý je identifikovaný tu, is in two parts, former rain, latter rain. má dve časti, skorý a neskorý dážď. Then Potom I knew that that was the first month som vedel, že to bol prvý mesiac, because using the logic here of, I'm just going to call this Ezra 7, the whole package here. lebo som tu používal ten balík toho This Ezdráša 7. waymark was the first day of the first month. Toto bol prvý deň prvého mesiaca. So even though Joel 2:23 says the first month and the word month is italicized, it is the first month. Aj keď Joel 2.23 hovorí, že prvý mesiac, a ten mesiac je vlastne v kurzíve, ale je to mesiac. Oh, it's not Joel 2:23, sorry. Pardon, nie Joel 2.23. Joel 2:23, be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he hath given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain and the latter rain in the first month. Joel 2, myslím, že hovoril 2.23, že dá, aby na vás padal dážď, skorý a neskorý a skorý najprv. Alebo v prvom mesiaci. So that tells me, To mi hovorí, based upon other lines, this development here, that even though the word month is italicized, it was translated correctly. aj keď je to slovo vlastne v kurzíve, ale bolo to správne preložené. There are a number of things that I don't understand, Je mnoho vecí, ktorým nerozumiem, which need to be developed. ktoré musia byť rozvinuté. Because when you do this line, Keď urobíte túto líniu and you're going to use Matthew 13 to confirm this, a použijete Matúša 13, aby ste to potvrdili, and Mark 4, a Marka 4, Matthew 13, 24 to 30,
Matúš 14, 24 až 30 says the wheat. hovorí o But we pšenici. know Vieme, that the first month is not the wheat harvest, že prvý mesiac sa nežne pšenica, it's the barley harvest. ale jačmeň. The wheat harvest is Pentecost, Žatva pšenice to je na letnice. the Feast of Weeks. Uh, Now there are Sviatok there's týždňov. subtleties like that we haven't even begun to explore yet. Sú takéto veci, ktoré sme ešte ani nezačali otvárať, skúmať. So I developed this line through a number of Bible passages and Spirit of Prophecy quotes. Vyvinul som túto líniu skrze viacero citátov a veršov. And once we develop this line A keď spravíme túto líniu and we look carefully at Matthew 13, a opatrne pozeráme na Matúša 13, we can see vidíme, that the symbols of the third angel že symboly tretieho anjela are identified in that chapter. sú identifikované v tej kapitole. And we can go to early writings, page 118, paragraph 1. Môžeme ísť do ranných spisov 118, paragraf 1, which talks about the work of the third angel. čo hovorí o diele tretieho anjela. And it says here, it's on the board, first to investigate, then to execute. A hovorí to tu, najprv má vyšetrovať a potom vykonať súd. It says, first select, then bind. Najprv vybrať, potom zviazať. So what I'm identifying Čo hovorím je to, is the selection process is before the harvest. že ten proces výberu je pred žatvou. And selection means investigation. A výber znamená And investigation vyšetrovanie. means the investigative judgment. To je vyšetrujúci súd. And the binding off means the executive judgment. A zväzovanie to je výkonný súd. Investigative judgment is when the books are open. To je vtedy, keď sú otvorené knihy. Executive judgment is when the plays come. A výkonný súd je, keď prídu rany. So you can get all of that information Toto všetko máme just from this template. len z tohto vzorca. And the primary one I want us to see is the combining of the messages. To hlavné, čo chcem, aby sme videli, je kombinácia posolstiev. Not just the combining of the messages, Nie len kombinácia posolstiev, but that the second angel represents an experience that you have when rain falls upon you. ale ten druhý anjel reprezentuje to, že akú máte skúsenosť, keď na vás pada The dážď. third angel is a symbol of the work that we do. Tretí anjel je symbolom diela, ktoré robíme. So when I said 2 days ago that the third angel is divinity and the second angel is humanity, Keď som povedal pred 2 dňami, že druhý anjel to je ľudskosť a tretí je božskosť, what you have to be able to do Čo is live musím- in the world of parables. my musíme byť schopní žiť vo svete podobenstiev. It's when we talk about combining of messages, Keď hovoríme o kombinovaní sometimes posolstiev, that concept doesn't convey what I think the parable is trying to teach. niekedy to neprináša úplne to, čo si myslím, že sa snaží to podobenstvo učiť. Let me express it this way. Skúsim to takto vysvetliť. It's not good priests Nie sú to dobrí kňazi, that do the work of the third angel. ktorí robia dielo tretieho anjela. It's just priests. Sú to len kňazi. Priests have got two hats. Kňazi majú 2 klobuky. They've got hat of the second angel and the hat of the third. Majú klobúk druhého a klobúk tretieho anjela. So when I'm teaching you, Keď ja vás učím, you're the second and I'm the third. vy ste ten druhý a ja som ten tretí. You're in trouble and I'm not. Vy máte problém a ja nie. You need to grow and learn and I don't. Musíte sa naučiť a porásť a ja nie. But in an hour, Ale za hodinu I'm going to swap roles with someone. sa to vymení. And then I'm the one who's in trouble. A teraz ja som ten, ktorý má problém. I'm the one who needs to grow and learn. Ja som ten, ktorý sa musí naučiť rásť. This is how Naučiť my rásť. understanding of parables work. Ja takto rozumiem podobenstvám, že takto fungujú. So whilst we're growing as
as the second angel, we're also doing the work as the third angel. Keď rastieme ako druhý anjel, robíme vlastne aj dielo tretieho anjela. All of this can be understood just from this model before you even go into the Millerite line. Tomuto všetkému môžeme porozumieť z tohto modelu aj bez línie Milleritov. If you're not sure about this, Ak ste si o tom není istí, if you don't have confidence, ak v tom nemáte istotu, when you get to the Millerite line, you'll be shaken keď prídete do histórie Milleritov, zatrasie to s vami. because you're going to come up with a number of surprises. Lebo príde mnoho prekvapení. So that's why it's well worth in your study laboring this point. Preto naozaj treba si toto štúdium prejsť podrobne, bod po bode. What it also teaches Čo to tiež učí? that the investigative judgment Že vyšetrujúci súd does not begin when the seed is sown. nezačína, keď sa dá to semeno. I don't want to sort of drag myself into an explanation of all of these things Nechcem nejak vojsť do vysvetľovania všetkých týchto vecí, because then we'd have to add another layer on top of this. lebo museli by sme prijať ďalšiu vrstvu na toto. A to teraz nechceme. So we get this structure and we lay it over the line of the Millerites. Dostaneme túto štruktúru a dáme ju cez líniu Milleritov. Now, remember I said Pamätajte si, že som povedal, that you need Revelation 18, že potrebujete zjavenie 18, which is all the second angel, to je všetko druhý anjel, to help explain Revelation 14. aby pomohol vysvetliť zjavenie 14. And what I mean by that Čo tým myslím je to, is that this line here, the line of the 144,000, is very clearly laid out. že táto línia tu 144 000 je veľmi jasne vyložená. If we were considering the line of Adventism, Keby sme rozmýšľali nad líniou adventizmu, and I showed that to you earlier, už som vám to ukázal, that people have suggested ľudia navrhovali, that the line of Adventism že línia adventizmu would be 9/11, midnight cry, Sunday law. je 9.11, polnočné volanie, This is not the line of Adventism, nedeľný zákon. Toto nie je línia adventizmu, because if you mark this as the close of probation, lebo keď toto dáme ako záver milosti, if you allow the structure to teach you what it's supposed to, aby vás tá štruktúra naučila, čo vás má naučiť, you end up having the binding off skončí or to, the harvest out after the Sunday law. skončí to tak, že žatva bude po nedeľnom zákone. What's not immediately obvious, Čo není hneď jasné, that Habakkuk chapter 2, to je Habakuk 2, Isaiah chapter 28, Izaiáš 28, Isaiah chapter 6, Izaiáš 6. all of these stories Všetky tieto príbehy are all being employed to bolster or defend this concept. vlastne sú také, ktoré obhajujú tento koncept. But it will take many hours to go through those passages and show how you would use them to prove that this has integrity. Ale to by trvalo niekoľko hodín, aby sme dokázali, že toto má integritu. If you had 10 hours to do all of this, Keby ste mali na toto všetko 10 hodín, you should spend 9 hours on this, 9 hodín by ste strávili len tu. and then 55 minutes on this, and this, 55 minút s týmto and 5 minutes on this. a 5 s týmto. But we do it the other way round. My to robíme naopak. We spend hours and hours looking at our line, Hodiny trávime nad našou líniou and we're doing it without any anchor points, a nemáme žiadne kotvy. and we're not sure what we're doing. A nie sme si istí v tom, čo robíme. And worse than that, A čo je horšie? we can't have confidence Nemôžeme mať istotu, because we're not sure what these waymarks mean. lebo nie sme si istí, čo znamenajú tie milníky. So that's why I'm saying we should spend a lot of time making sure this is correct. Takže mali by sme veľa času stráviť s tým, aby sme mali istotu, že toto je správne. So what I'm trying to do is guide you in your personal studies if you go to investigate this afterwards. Toto sa snažím vás takto voviesť do vašich osobných štúdií, ak budete sa týmto neskôr zaoberať.
ensure that these 5 dispensations are correct. A ukázať, že týchto 5 epoch je v poriadku. So once we've done that, Keď sme to urobili, then this line potom táto is línia going to help us to see one thing, nám pomôže uvidieť jednu vec. that we have a harvest here, Že tu máme žatvu, which we can call the binding off. čo je vlastne zväzovanie. Once we see this, Keď sme toto uvideli, we then should be searching for hid treasure, mali by sme hľadať skrytý poklad, because there's treasure in the Millerite line lebo je poklad v histórii Milleritov, that's been hidden. ktorý bol skrytý. The primary thing that's been hidden A primárna vec, ktorá bola skrytá, is this harvest, je táto žatva. which most of us are not familiar with. Väčšina z nás s týmto nie je oboznámená. In fact, I've asked people before, Ja som sa ich predtým pýtal and they've said, I never heard of a harvest in the Millerites, a period. povedali, nikdy som nepočul o žatve v histórii Milleritov. So there can't be one. Tak to tam nemôže byť. And then my response is always, don't you believe in Isaiah 28? A moja odpoveď je, neveríš v Izaiášovi 28, v If you believe Izaiáša? in line upon line, you have to search for it. Keď veríš línia na líniu, musíš to hľadať. So I've put it in place here, Dal som to sem and I've put the major waymarks that we need to deal with a hlavné milníky, s ktorými sa musíme zaoberať, when we're considering the agricultural model. kde vlastne zaoberáme sa tým modelom poľnohospodárskym. So once you realize that, Keď to pochopíme, then you need to go and test this. tak sa to musí preskúmať. And this is a 19-year period, as we're all familiar with. Toto trvalo 19 rokov, to vieme. So we know that 19 is a symbol of Bible prophecy. 19 je symbolom biblického proroctva. And I'm saying 19 A ja hovorím, že 19 is the binding off je zväzovanie of the 25-20. 25-20. Once you can establish that, Toto keď sa ukáže, then you can see that it would end in 63 videli by ste, že to končí v 63. from a chiastic structure of the 25-20. Na základe chiastickej štruktúry 25-20. And then Potom 1850 begins to make sense. 1850 začne dávať zmysel. We then have clarity on what this chart was going to be used for. Potom máte jasno na to, že na čo vlastne je používaná táto tabuľka. This was the loud cry, Toto bolo hlasné volanie. or if you might put it this way, this was the cry of midnight, Alebo to bol which krík was going to be polnočný, used ktorý bude to použitý bring the world into the church. na to, aby priniesol svet do cirkvi. There was a time of mercy Bol čas milosti for the world pre svet. after the door had shut Potom, ako sa zavreli for dvere the church. pre cirkev. Ellen White talks about this concept. Ellen Whiteová hovorí o tomto koncepte. So once we've developed this line, Keď sme hovorili o tejto línii, then we're forced to consider sme prinútení that zvážiť, this is the executive judgment, že toto je výkonný súd and therefore there must be an investigative judgment. a že musí byť aj vyšetrujúci Hence súd. we have 3A and 3E. Preto máme 3A a 3E. Ellen White acknowledges that 2E is here at the midnight cry. Ellen Whiteová hovorí, že 2E je tu pri polnočnom volaní. But what I've shown Čo som ukázal, is that the cry že to volanie of midnight, polnoci, and I want to express it that way, chcem to tak vyjadriť. the cry of midnight Krik polnoci is midnight. je polnoc. It's just that this is the point where you cry, To je vtedy, keď kričíte, plačete. which is the point when everybody gets it, Vtedy to každému dojde. accepts it. Príjme to. We all come into unity. Všetci prídeme If do you want to jednoty. express it in the literal, Ak to chcete vyjadriť doslovne, it's one lone voice je to jeden hlas and many voices like water. a mnoho hlasov. So we've explained the agricultural model in the line of the Millerites. Ukázali sme ten model poľnohospodársky na línii Milleritov. And then we went to the line of the 144,000. Potom sme išli do línie 144 000. If you wanted to consider Ak by ste chceli zvážiť the line of Adventism,
líniu adventizmu, it would be this line. bola by to táto línia. Second Advent, Druhý príchod, close of probation, záver milosti, Sunday law, nedeľný and it zákon, would go all the way back to 1844. až naspäť do 1844 In 1798. a This would be 1798. the line of Adventism, Toto by bola línia adventizmu. which is nothing more than the line of the 144,000. To nie je nič iné ako línia 144 So 000. this is the line of Adventism, Toto je línia which is nothing adventizmu, more čo je nič viac than the line of the 144,000. ako línia 144 000. All we've done Všetko, čo sme used urobili, je použité. Daniel 11 verse 40 Daniel to create this 11.40 waymark. urobiť tento milník. And we've gone from a progressive line A išli sme z prorockej línie to two lines or typology. do dvoch línií, do typológie. So that's how this line was created. Preto bola táto línia vytvorená. The harvest, the latter rain Žatva, neskorý All of dážď, this celé toto is taken from the great controversy, je vzaté z veľkého sporu. chapter 38 and chapter 39. Kapitola 38 a 39. If we were to read those chapters, Ak budeme čítať it tieto would kapitoly, explain a lot of things. mnoho nám to vysvetlí. What this line can teach us Čo nás táto línia môže učiť, is that in agreement with Matthew 13, je v súhlase s Matúšom the 13. harvest Žatva is the harvest of the world. je žatva sveta. And we know that because Jesus says in verse 38 that the field is the world. A my to vieme kvôli tomu, že Pán Ježiš hovorí, že pole to je svet. V tom So if the podobenstve. church is the wheat Ak cirkev je pšenica and the world is the tares, a svet je kúkol, when do you identify the difference between the church and the world? kedy spravíme rozdiel medzi cirkvou a svetom? When does it become crystal clear who is whom? Kedy sa to stane jasným, že kto je kto? So the Sunday law, Pri nedeľnom zákone. we know that just generally as Adventists. Vieme to všeobecne ako adventisti. You'll know who is going to buy and sell and who is not going to buy and sell. Viete, kto bude predávať a kto nebude. The distinction between the two groups becomes obvious to everybody. Rozdiel medzi dvoma skupinami sa stane veľmi jasný všetkým. Just take that concept Zoberte si ten koncept and see if the line teaches that. a pozrite sa, či to línia učí. Here's the Sunday law, Tu je nedeľný zákon, former rain, latter rain. skorý dážď, neskorý This dážď. waymark Tento is this waymark. milník je tento milník. That says immature fruit. To je, When the servants see the fruit, to je ešte nezrelé they ovocie. see the difference between the wheat and the tares Ne- for the first time. Nezrelá úroda. Keď tí služobníci uvidia úrodu, uvidia rozdiel medzi pšenicou a kúkolom po prvýkrát. Now the work of the third angel, the servants, changes from this dispensation to this one. Dielo tretieho anjela tých služobníkov sa mení z tejto epochy do tejto epochy. So I use that example Použil som tento príklad, to demonstrate that this line has integrity. aby som ukázal, že táto línia má integritu. I'll repeat myself. Zopakujem to. In Matthew 13, Matúšovi 13 you sow the seed, zasadili ste keep an eye on the semeno, dávate pozor na can't tell rastlinku, the difference, neviete zatiaľ rozdiel, but here you can. ale tuto už viete. But then you let them both grow together A dovolíte, nech rastú spolu until the harvest. až do žatvy. You have to overlay Mark 4, first the blade, then the ear, then the full corn in the ear. Musíme to spolu spojiť s Markom 4. Najprv byl, potom klas, potom This plnozrna is v the klase. critical point Toto je kritický bod. to identify the two groups. Identifikovať tie dve skupiny. This is the critical waymark, Toto je kritický milník. not the midnight cry. Nie polnočné volanie.
The Millerites, I'm going to say they understood this, Milleriti toto rozumeli, even though they didn't really understand many things. aj keď nerozumeli mnohým veciam. But they left us a record that had integrity. Ale zanechali nám záznam, ktorý mal svoju integritu. By the way, the mistake on this chart Chyba na tejto has tabuľke, to be left there tá musí byť zanechaná, because we need to know that information. pretože musíme vedieť tú informáciu. Why? Prečo? Because this 2520 takes you to 1843. Lebo týchto 25-20 vás vezme do 1843. And 1843 V is what 1843 waymark je aký on milník this line. na tejto línii? What waymark would I put for 1843 that's on that chart if I want to put it here? Aký milník nám dá na 1843, ak to mám dať sem? It's 911. 911. So 911 would be 1843. 911 je So the chart is 1843. trying to teach us. Tá tabuľka sa nás snaží We naučiť, have a 2520 here. že máme 25-20 tu. So a 2520 25-20 would be here. by bolo tu, But 2520 ale is 25-20 not just some kind of symbology. nie je len nejaká symbolika, It's a number. je to číslo. So if we put 151, Keď dáme 151, it would take us back to what date? zoberie nás to naspäť kam? 1850. 1850. If we used 126, Ak použijeme 126, what date would it take us to? kam nás to vezme? 1875. 1875. So the chart can't be changed Takže tá karta because nemôže byť encoded zmenená. in this chart is truth for us, present truth. Tie veci na tej karte sú pre nás prítomnou pravdou. What we consider to be mistakes are not really mistakes. Čo my považujeme za chyby, ale nie sú to úplne chyby. Someone told me they looked at this chart and there's many mistakes on this chart. Niekto mi povedal, že sa pozreli na túto tabuľku a bolo tam plno chyb. Human imperfection is not mistakes. Ľudská nedokonalosť to nie sú chyby. So I'm not saying that they don't make a mistake between 43 and 44. Nevravím, že nespravia chybu medzi 1843 a But it's 44, not a mistake in the way we would normally conceptualize it. ale nie je to chyba v spôsobe, jak my o tom rozmýšľame. If you made a mistake, you'd get this and throw it away. Keby vy ste spravili chybu, tak to zahodíte, But it's been preserved for us ale bolo to pre nás zachované, because God wanted us to know lebo Boh chcel, aby sme vedeli, that 1850 and 1875 bring you to 911. že 1850 a 1875 vás prinesú k 911. So we've developed this line Vyvinuli sme túto líniu and it marks that the investigative judgment for the 144,000 begins at the Sunday law, a zaznamenáva to vyšetrujúci súd, ktorý začíta pri nedeľnom zákone. which is exactly where Ellen White puts it. Tam to presne len Whiteova dáva. If you read through the Great Controversy, Ak ste čítali Veľký spor, this template tento vzorec again would be proven to be correct. by znova bol dokázaný ako pravda. And so people begin to become nervous Ľudia začnú byť nervózni, because this is Revelation 18. lebo toto je zjavenie 18. And people want to know, how do we get it from here to here? A ľudia chcú vedieť, ako to dostaneme odtiaľto sem. I'm just want to use one word, Chcem použiť jedno slovo. a word that I used before. Slovo, ktoré som použil aj predtým. It's not typology, because you can't do typology in a line. To nie je typológia, to nemôžete robiť v rámci línie, It's application. ale aplikácia. We have to understand Musíme rozumieť, what Ellen White's talking about and what we're talking about. o čom hovorí len Whiteova a o čom hovoríme my. The 144,000, 144 000, who are they designed to help? komu oni majú vlastne pomôcť? I'll give you a clue. Dávam kľúč. In 1989, V 89. when they begin their work, keď začnú svoje dielo, it talks about this event in Revelation 14, verse 6. hovorí to o týchto udalostiach v zjavení 14.6.
talks about a work that's been brought to the nations, Hovorí to o diele, ktoré bolo prinesené k národom, which is the world. čo je svet. Now, priests Kňazi were not raised up for that purpose. neboli preto povolaní. What were we raised up to do? Prečo sme boli povolaní? To give the same warning message. Aby sme dali rovnaké várovné posolstvo. To whom? Komu? To the church. Cirkvi. Ellen White, Ellen Whiteová in the Conflict of the Ages series, v tej sérii is not Spor interested in vekov the church. sa nezaujíma o cirkev, She's interested in the world. ale o svet. So everything's going to be funneled and pushed with its focus upon the world. Čiže všetko sa prenesie vlastne s zámerom na svet. So Revelation 18 here Zjavenie 18 tu is for the world. je pre svet. And Revelation 18 here A zjavenie 18 tu is for the church. je pre cirkev. Now that discussion Tá diskusia is a lot more intricate than that. je ešte zložitejšia ako toto. But I just want us to see that this is not playing around with waymarks. Toto nie je len také hranie sa s milníkmi. We can see Môžeme vidieť, that the 144,000, že 144 000, if we were going to have a hierarchy, ak máme mať nejakú hierarchiu, they're at the top. sú na vrchu. There's no one above them to teach them. Nikto ich už neučí. These people learn directly from God. Oni sa učili priamo od Boha. Who does that? Kto to robí? Who learns from God? Prophets. Proroci. There's a great misunderstanding of what we talk about when we say prophets. Je veľké nedorozumenie toho, čo vlastne myslíme, keď hovoríme, že slovo prorok. Me, Parminder, is not a prophet. Ja, Parminder, nie som prorok. I'm not a prophet. Nie som prorok. But I live in a world, Ale žijem vo svete, a bubble, v bubline, which is a world of parables. čo je slovo, čo je svet And in podobenstiev. the world of parables, anything can happen. A vo svete podobenstiev sa môže všetko stať. I could be called Elijah. Môžem byť nazvaný Eliáš, I could be called John Ján, or Daniel or Moses. Daniel, Mojžiš. In the parable world, anything can happen and everything does. Vo svete podobenstiev sa všetko môže stať a naozaj sa aj všetko deje. So, in this line, V tejto línii there's no one to help the 144,000. They have to do it by themselves. nikto nepomáha 144 000, oni to musia sami zvládnuť. So, this time here, the loud cry, Tento čas tu, when they give hlasne, the cry, keď oni volajú, they're crying to another group, to hlasné volanie, volajú k but inej it's their own skupine, cry that develops them. ale je to ich vlastný krik, ktorý ich vyvíja. And then, of course, there's the harvest. A potom je žatva. At this scale, V tejto škále, what is a tear? čo je kúkol? It's the world. Svet. The tears of the world. Kúkol to je svet, Because we're being harvested out of the world. pretože tu je žatva sveta. When's the first time you're going to see the difference between the church and the world? Kedy prvýkrát uvidíte rozdiel medzi cirkvou a svetom? Right here. Práve tu. This is where it is. This is where it is. Tu je You can to. see the difference between to. green and black. Tu už vidíme ten rozdiel. Wheat and tares. Už vidíme, čo je zelené, čo je čierne. So we want to remember that. Chceme si to zapamätať. I want to add one more piece of information, Chcem which I pridať didn't do ešte- last time. Chcem pridať ešte jednu informáciu, ktorú som minule nepridal. I'll see if I can quickly find it. Či to budem vedieť teraz rýchlo nájsť. Great Controversy 608, paragraph 2. Veľký spor 608. We're here in this history. Sme v týchto dejinách. It's chapter 38, Great Controversy 608. Kapitola 38. Veľký spor. As the storm approaches, Ako prichádza búrka, so the storm
búrka, I'm saying is this. hovorím, že je toto. The time of test. Čas skúšky. As the storm approaches, a large class who have professed faith in the third angel's message, but have not been sanctified through obedience to the truth, abandon their position and join the ranks of the opposition. Ako prichádza búrka, veľká skupina, ktorí tvrdili, že veria posolstvu tretieho anjela, ale neboli posvetení poslušnosťou pravdy, opustia svoje pozície. Who's that talking about? O kom sa tu hovorí? A large class who professed faith in the third angel's message. Veľká skupina, ktorá tvrdila pravdu v tretieho anjela. They joined the ranks of the opposition. Pridajú sa k nepriateľom. We're here. Sme tu. They're joining the ranks of the opposition, these third angel people. Pridajú sa k nepriateľom. She's going to go back into history. Ide naspäť do dejín. By uniting with the world and partaking of its spirit, they have come to view matters in nearly the same light. Tým, že sa spojili so svetom a prijali jeho ducha, neviem čo? They united with the world before in this history. Spojili sa so svetom ešte predtým, v týchto dejinách. What's uniting with the world? Laodicea. Čo je to spojiť sa so svetom? To je Laodicea. And when the test is brought, keď je prinesená they're skúška, prepared to choose the easy, popular side. sú pripravení zobrať si tú ľahkú, populárnu stranu. This is the test. Toto je tá When the skúška. test comes, Keď príde they're skúška, going to choose the popular side. vyberú si tú populárnu stranu. So who is it Kto to je, that had united with the world? ktorý sa spojil so svetom? If you unite with the world, are you the world? Keď sa spojíte so svetom, ste svet? No, you're someone else. Nie, ste niekto iný. There's only two groups. Len dve skupiny. This group is uniting with the world before the Sunday law. Táto skupina sa spojí so svetom pred nedeľným zákonom. They view things in the same way that the world views them. Vidia svet rovnakým spôsobom ako svet. And when the Veci. Sunday law comes, Príde nedeľný zákon. they choose the popular side, Vyberú si tú populárnu stranu. the side of the world. Stranu sveta. And all this is happening as the storm approaches. A toto všetko sa stane, keď prichádza búrka, alebo príde. These become the most bitter enemies of their former brethren. Títo sa stanú najhorkejší nepriatelia voči ich minulým bratom. When Sabbath keepers Keď tí, čo are brought dodržiavajú, before the courts, sobotu, these apostates prídu na súdy, tak títo odpadlíci will testify against them. budú proti ním svedčiť. So who are these people Kto sú títo ľudia in this history v týchto dejinách, that are going to go onto the side of the world? ktorí pôjdu na stranu sveta? Seventh-day Adventists. Adventisti 7. dňa. So there's a separation of Adventism in this history, Tu je určité rozdelenie adventizmu v týchto dejinách, but it's not the separation of the wheat and tares. ale to není rozdelenie kukolu a pšenice. There are two people who are preaching the third angel's message in this history. Sú dvaja ľudia, ktorí hlásajú posolstvo tretieho anjela v týchto dejinách. There's us Sme to and my. the conference structure. A konferencia. Those people are going to join the ranks of the enemy. Títo sa pridajú k nepriateľom, They join the world, svet, and this is when the harvest is. pridajú sa k svetu a potom je žatva. So we can gather all of this. Môžeme zhromaždiť všetko toto. There's more things we could gather, but that's enough for the purposes of this study. Môžeme zhromaždiť aj viacej veci, ale toto stačí na túto štúdiu. We use this structure. I'm just going to call this Ezra 7. Použijem, toto názveme Ezdraž 7. Túto It's 2 štruktúru. Chronicles 29. Je to druhá Paralipomenom 29. It's the four Gospels, 4 evanielia and it's Ezra 7. Ezdraž 7. You put all of these together, Toto všetko dáme and you can dokopy develop a structure a môžete vyvinúť takú that shows štruktúru, Adventism in two parts.
ktorá ukazuje adventizmus v dvoch And the častiach. story of Noah will help. Aj príbeh Noacha We can just see pomôže. priests and Levites, Môžeme vidieť but we can develop a structure from Adventist history. kňazov levitov, ale môžeme aj vyvinúť štruktúru z adventnej histórie. So this line Takže táto línia is being used to develop this structure. sa používa na vývoj tejto línie. And the conclusion of all of this A záver tohto všetkého is that Adventism is in two parts called priests and Levites. je, že adventizmus je rozdelený na dve časti, kňazi a leviti. By the way, Len tak mimochodom, this history here toto tu is 2 Chronicles je druhá paralipomenom 30, 30. because here we see a second Passover, Vidíme tu druhú is a veľkú symbol noc, of- druhú paschu. the 11th hour workers of the world. To je symbol, So you can see the three groups symbol tých Second Chronicles. pracovníkov 11. hodiny. in the Gospels, 4 in Ezra evanjelia, and Noah. Ezdra až Noé. We have 4 testimonies at least Máme to develop this concept. Máme aspoň 4 svedectvá, aby sme toto rozvinuli. I've identified that there is no line called Adventism that closes at the Sunday law. Není žiadna línia adventizmu, ktorá sa ukončuje pri nedeľnom zákone. We come to the line of the priests. Prišli sme do línie kňazov. I've got this line and brought it up here. Mám túto líniu, dal som ju sem hore. All I've done, Všetko, čo som spravil. I've just borrowed 2 waymarks that would have been here, Požičal som si 2 milníky, ktoré sú tu. which were waymarks that we found in the Millerite line. Milníky, ktoré poznáme z histórie Milleritov. But when they're taken from here Keď sú vzané odtiaľto and put here, a dané sem, they're not the same waymarks. They're not lining up. nie sú v línii vlastne s tou Millerickou. In discussions or arguments, depending how you think about it, V diskusiách alebo dohadoch people have used a technique which I call drop down. ľudia používajú techniku, ktorú ja nazývam zhodíme to dole. They take various lines Zoberú rôzne línie and they just drop them down. a takto ich spustia dolu. That's what I mean by drop down. To myslím tým zhodiť dole. And it looks beautifully simplistic, Vyzerá to veľmi jednoducho, but it's just not correct and it will lead you into error. ale nie je to správne a vovedie vás to do chyby. This is why all of this looks confusing. Toto všetko vyzerá metúco, It has a pattern to it, má to svoj vzorec, but not the pattern that you might think. ale nie taký, ako vy si myslíte. So, midnight cry, Polnočné volanie I've just placed here som umiestnil sem hore, to help us to develop a line. I didn't need to put them here. aby sme mohli vyvinúť tú líniu, nemusel som to tam dávať. Our line begins at the time of the end. Naša línia začína v čase konca, We got that from here. to máme odtiaľto. So that should give us the clue To by nám malo dať kľúč, that this line here že táto línia has all the same properties as this one. It begins to give us this clue. má rovnaké charakteristiky ako táto. This structure Táto gives štruktúra us the midnight cry. nám dáva polnočné volanie. So that's why we've marked the midnight cry here Preto sme tu zaznačili polnočné volanie as the end of this line of the priests. ako koniec línie kňazov. In these stories, V týchto príbehoch it goes from the first day of the first month, which is 9/11, to ide z prvého dňa prvého mesiaca, čo je 9.11. because what these lines are teaching Čo učia tieto línie? are the testing period, To sú skúšobné obdobia. or Alebo the time period from when you are born. čas, odkedy ste narodení. Because when you're in your mother's womb, Keď ste v bruchu, you maminino, can't be tested. nemôžete byť skúšaní. When the seed is not in the field, Keď semeno ešte nie je na poli, it can't be checked. nemôže. So Detect, that's why neviem. 9/11 becomes such an important waymark. Preto 9.11 sa stáva takým dôležitým milníkom. But we've put the preliminary preparation time period in here, just as I did here. Spravili sme tú prípravu. The preliminary period. Preliminary, neviem čo je. Je tu obdobie prípravy.
This period Toto obdobie that comes before this one, the preparation. prichádza pred touto. To je príprava. To je orba. So we have this waymark. Máme tu Then the Millerite line teaches us something very important. história Milleritov nás učí niečo veľmi dôležité. That midnight Polnoc and the cry of midnight a polnočné volanie are two waymarks. sú dva They're a milníky. period of time. Sú to, So when we je take to this obdobie, concept and bring it into our history, keď vezmeme tento koncept a dáme ho do našich dejín, here we have midnight and midnight cry. to je polnoc a polnočné volanie. But we didn't need the Millerite line to teach us that Ale my sme nepotrebovali Millerickú líniu, aby nás to naučila. because we already had it here. Už sme to mali tu. That's what chapter 39 was teaching us. To nás učila kapitola The 39. third angel's message, Posolstvo tretieho aniela, when it's empowered, keď je zmocnené, is a period of time. je obdobie určité. And so when we bring the history here, Keď prinesieme tie dejiny sem and we have this period of time, a máme tu tento čas, which we got from here, to máme odtiaľto, we can see that the harvest vidíme, že fits žatva nicely in here. sa im dobre pasuje. And so the empowerment of the third, To je, že zmocnenie tretieho, or the executive judgment, alebo ten výkonný súd, is a period of time. je obdobie času. Chapter 39 teaches us that it would have to have been so, Kapitola 31 nás učí, že to takto musí byť. because this is Jacob's time of trouble. He wrestles with God. Toto je Jakobové súženie, on bojuje s Bohom. And that's what's happening here. To sa stalo tu. So once you've got harvest, Keď máme žatvu, the rest of it just fits in. to ostatné sa sem same doplní. Rain Dážď from 9/11 od to the close 9.11 of probation. po záver milosti, We've dealt with the ploughing. potom tam je orba, This line, the táto, agricultural model, tento model agrikultúry, the Millerite line, Milleriti, teaches that there must be a former and a latter rain, nás učia, že musí byť nejaký neskorý a which we skorý need to dážď. find between 9/11 and close of A probation. ten je medzi 9.11 a záverom milosti. And that waymark A Was tento created milník bol vytvorený from the year 1888 od roku 1888, using a 126. 126. And I think Brother Tabo has mentioned this. Myslím, že brat Tabo o tomto hovoril. There was a Sunday law here. Bolo tu nedeľný There zákon. was a Sunday law in 1888, 1892 and 1896. Aj v 1888 bol nedeľný zákon, v 96. So this Sunday law here Tu je was nedeľný typifying this zákon Sunday law. a ten je obrazom na What you tento. need to do To, čo musíte spraviť, is to go back into the history and check this. je ísť do dejín a skontrolovať to. And this Sunday law was a failure. A neprešiel ten zákon. Bol to So ako zlyhanie. this waymark here Takže aj toto tu has a component of failure attached to it, má určitý komponent tiež zlyhania, že niečo neprešlo. which is still being understood and explored. Čo stále ešte sa snažíme pochopiť. So once we establish that this is the Sunday law, Keď sme zaviedli, že toto je nedeľný zákon and people have said a ľudia the povedali, event was correct but the waymark was wrong, že tá udalosť bola správne, ale this template shows that that was not the case, that it actually is correct. tento template nám ukazuje, že to vlastne není to, že by to nebolo správne. Then we have a loud cry, Máme potom hlasné volanie, which in this movement, čo v tomto hnutí. up to now we've been calling PBM. Doteraz sme to volali predpoveď pred polnocou, But I'm saying this is not midnight, this is the close of probation. ale ja hovorím, že toto nie je polnoc, to je záver milosti. So when you've heard people say we're already in PBM, Keď ľudia hovorí, že už sme v predpovedi pred polnocou, or PBM began here, alebo začalo tu, and it comes to its culmination here, a tu príde k svojmu what vyvrcholeniu, they're saying is čo hovoria aj vlastne to, this model, že tento model from Sunday law to loud cry, midnight to midnight cry, Tento model od nedeľného zákona po hlasné volanie, od polnoci do polnočného This volania je tu. is the cry, To je to volanie. many waters, Mnoho vôd,
of a singular cry here. Jedného volania tu. So there's this progressive work of crying. Toto je určité stupňujúce sa dielo toho volania. I also discussed Tiež sme sa rozprávali, that the movement was correct že hnutie malo pravdu in marking the work of the third angel at 9:11. s tým, že zaznačil tretieho anjela pri 9.11. I've put question marks here Dal som sem otázniky, to indicate what that work was. aby som pochopil, o čom to bolo to dielo. So I'm not denying that the third angel began its work at 9:11. It did. Nepopieram, že tretí anjel začal svoje dielo pri 9.11. Začal. So I want us to see Chcem, aby sme videli, that there's fallowness, že tu je úhor, ploughing, orba, former rain, skorý dážď, latter rain. neskorý dážď, There's a loud cry here, hlasné and volanie, there's harvest. žatva. There's no one before the 144,000, Nikto není pred 144 000 and there's no one before the a priests. takisto ani pred kňazmi. This is the first group, Toto je prvá skupina, then the second, then the third, druhá a tretia. and then this would be a fourth group. A toto by bola štvrtá. So when you see the characteristics of this group, Keď sa pozrieme na charakteristiky tejto skupiny, the priests, kňazi they're identical to the characteristics of the 144,000. sú identickí s charakteristikou 144 000. Then when we come to the Keď Levites, prídeme k Levitom, we're still going to use the same structure, stále použijeme rovnakú štruktúru, but we're going to see some changes. ale sú tu určité zmeny. Before we do the Levites, we'll do one that we're more familiar with, which is the Nethinims. Predtým, ako uvidíme Levitov, spravíme najprv Netinejcov. What I'm saying that we're familiar with Čo hovorím, že čo už poznáme, is chapter 38 je 38. and some kapitola other passages. a iné kapitoly. Because we know Pretože vieme, in this passage here, in this history, v týchto dejinách tu, this is Revelation 18 verses 4 and 5. toto je zjavenie 18, 4 až 5. Come out of Babylon, Vidíte z Babylona, be cut out of the world. buďte vyseknutí zo sveta, So these people, títo ľudia, Edom, Moab and Ammon, Edom, Moab, Ámon, are being cut out of the hand of the papacy. sú odrezaní z ruky pápežstva. Now, as they're being cut out, Ako sú odrezaní, verse 41, verš 41, Daniel 11, Daniel 11, we're not turning there, nejdeme tam, teaches us the following. nás učí toto. A large class Veľká who skupina professed faith in the third angel's message, hovorili Seventh-day Adventists, vieru v tretieho who hadn't been posolstva, sanctified through the truth, neboli posvetení skrze pravdu, abandoned their position opustia svoju and pozíciu joined the ranks of the enemy, a pridajú sa k nepriateľom, the opposition. k opozícii. In the words of Daniel 11:41, they're overthrown. V Danielovi 11.41 sú zvrhnutí, prevrhnutí. The agricultural model Model does not show you the poľnohospodárstva overthrow. nám neukazuje to, že kto je zvrhnutý. So let's come back here. Poďme naspäť sem. We're in this history. Sme v týchto dejinách. We're going to be harvested Budeme požatí from the church. z cirkvi. So when we talk about wheat and tares, Keď hovoríme o pšenici a kúkole, who are the wheat? kto je pšenica? It's the disciples To sú učeníci of 9:11. 9.11. Us. My. Who are the tares? Kto sú kúkol? The SDA church. SDA, cirkev. What's confused us To, čo nás zmiatlo, is that je to, as people že my ako ľudia in our movement v našom hnutí, who had given the third angel's message ktorí dali posolstvo tretieho anjela in this history, v týchto dejinách, when they see the storm approaching, keď vidia, že prichádza they abandon the ranks, že prichádza búrka, tak opustia rady. and it says A tu sa píše, they abandon the ranks, opustia rady, our ranks, naše rady,
and they join the ranks of the opposition. a pridajú sa k radám nepriateľa. Who's our opposition? Kto sú naši nepriatelia? It's the SDA Church. To je SD a So cirkev. the people that we're seeing leave this movement Ľudia, ktorí odchádzajú z tohto hnutia, are those sú tí, were our former brethren, ktorí boli predtým naši bratia, and they're abandoning the ranks, their position. opustili naše rady. By the way, if you're abandoning your position, Keď opustíte svoje rady, my understanding is that they must have had a position, moje porozumenie je, že museli mať nejakú which to pozíciu, me čo pre sounds mňa like znie, an army unit. ako keby sme už boli taká armádna jednotka. And we could demonstrate that To môžeme ukázať, because tribe after tribe kmeň po kmeň abandoned their position opustili svoje pozície in this history. v týchto In dejinách. this history, V týchto dejinách. they dropped their banners, Pustili svoje zástavy, their war banners, vojenské zástavy. and company after company pick them up and take their place. A jeden po druhom ich zdvihnú a zoberú ich miesto. The army's already formed in this history. A armáda už je sformovaná tu. Problem is, Problém je, we've got bad people in our movement, že v našom hnutí sú aj v úvodzovkách zlí but I ľudia. don't believe they're tares. Ale to není sú The church is the kúkol. tares. Cirkev je kúkol. These people are worse than tares, Títo ľudia sú horší ako kúkol, if you can conceptualize it that way, keď to môžeme takto povedať. because they become treacherous. Treacherous. Stanú sa asi zradcovia, alebo neviem, čo tým myslí. And when we're brought before the courts, Keď sme prinesení pred these súdy, apostates títo odpadlíci will turn against us. sa proti nám obratia. These courts, Tieto kurty, whatever they're going to be in this history, čokoľvek robia vo týchto dejinách, the people who are going to be against us ľudia, ktorí budú proti are the nám, people who have left since 2014. sú ľudia, ktorí odišli v 2014. So, I've explained the line of the priests, Už som vysvetlil tú líniu tých the kňazov. line of the Nethinims. Línia We can netinejcov. identify this, Toto vieme, the harvest, to je the cutting žatva. out of Edom, Moab, and Ammon from the world. Sú vyťatí zo sveta. All you need to do To, čo musíte is then urobiť, begin to work back, je ako keby ísť naspäť po tých because the milníkoch. model has integrity. Lebo ono to má svoju We had integritu. the template, we have a one testimony and two testimonies. Máme jeden vzorec, druhý, máme dve svedectvá. And remember, Ellen White gives us this relationship, A Whiteova nám dáva tento vzťah. as does Joel 2:23, A tak aj Joel 2.23. so that you just go back one at a time. Tak len ideme naspäť po tých milníkoch. Once you put in all the waymarks, Keď sme dali všetky milníky, then you begin to see začnete vidieť, that there's something unique or different about the Nethinims compared to the že u 144,000. netinejcov je niečo trošku iné ako u 144 000. First of all, V prvom the rade, time of mercy for this group čas milosti pre túto skupinu is the time of their close of probation. je čas ich záveru milosti. Let me just read something Niečo vám prečítam from this history here. z týchto dejín tu. This is Last Day Events 182, paragraph 2. Toto je posledné udalosti posledných dní. The broken ranks Zničené filled rady budú naplnené by those represented by Christ as coming in at the 11th hour. tými, ktorí prichádzajú v 11. hodine. The time of God's destructive judgments Čas Božích ničivých súdov is a time of mercy, je čas milosti who have had no opportunity to learn what is truth. pre tých, ktorí nemali možnosť naučiť sa, čo je pravda. So here, the destructive judgments Tuto tie ničivé súdy is a time of mercy je čas milosti for those people who haven't heard the truth. pre tých, ktorí nepočuli pravdu. And I'm suggesting A ja hovorím, that the close of probation
že záver milosti is on an individual basis as they join this church one after je another. vlastne na takých, je ako individuálne, podľa toho, jak sa rozhodujú. Close of probation is a point, Záver milosti je bod, a point, a period. tu je to obdobie. When we come to the Levites, Keď prídeme k Levitom, we're going to see uvidíme, that after the priests že po kňazoch come the Levites. prídu Leviti. And what this was identifying Čo toto nám was when the identifikovalo? Levites Bolo, že keď Leviti participate in the work of the sanctuary. sa začnú účastniť na diele svätyne. But by this day, the eighth day, Ale do tohto dňa, the eighth day marking resurrection, do 8. dňa, čo je vlastne vzkriesenie, the sanctuary has been cleansed. svätyňa bola očistená. So when these people join Keď títo ľudia sa pridajú, the church triumphant, cirkev víťazná, only the pure can join the ranks of the church. len tí čistí môžu sa pridať do radov cirkvi. By special invitation. Na základe špeciálneho You pozvania. have to be called in. Musíme byť zavolaní. So once we have harvest established here, Keď vieme, že žatva je tu, all we do my len spravíme to, spravíme len to, is place the former dispensations. že vlastne umiestnime tie ďalšie And then we just place the časti. waymarks A dáme tam tie that we were given milníky, in this line. ktoré sme dávali tu. Second Advent, close of probation, Sunday law. Druhý príchod, záver So milosti, we have a nedeľný Sunday law. zákon. Sunday law. Nedeľný zákon. And then in the line of the Nethinims, V línii netinejcov. Second Advent, Druhý príchod, close the probation, záver milosti, Sunday law. nedeľný zákon. So we have a Sunday law, Sunday law, Sunday law, Máme nedeľný zákon, nedeľný zákon, nedeľný zákon. which explains Čo why we vysvetľuje, were finding so many Sunday laws a few years ago. prečo sme stále všade videli nedeľné zákony. Everything was set in place. Všetko tam bolo na svojom mieste. All we're just doing now is explaining where they go. My len vysvetľujeme, kam patria. This group, Táto skupina, Levites, Leviti, join an established church prídu už do hotovej cirkvi, which has no sinners in it, ktorá nemá v sebe as do hriešnikov. the Nethinims. A tak aj netinejci. Their probation occurs progressively for both groups. Ich polnoc sa deje postupne pre obidve skupiny. They're invited by a group that's above them. Sú pozvaní skupinou, ktorá je nad nimi. So the Levite line is the same as the Nethinim line. Línia tých levitov je rovnaká ako netinejcov. So what I've said in my previous presentation and I'm saying again, Čo som hovoril predtým a hovorím to znova. the line of the 144,000 Línia 144 000 is the line of the priests. je línia kňazov. They're the same thing. Oni sú jedno a to isté. The line of the Levites Línia levitov is the same as the Nethinims. je tá istá ako línia The Levites levitov. are not the 144,000. Leviti nie sú 144 000. Now, this is many, many hours of study. Toto je mnoho hodín štúdie. Mnoho. Not by me, Nie ja, by many men iba aj mnohými who have ľuďmi. spent, in some cases, decades Niektorí nad tým strávili 10 ročia, placing all this information together. aby sa toto všetko dalo dokopy. We have such a weight of evidence, Máme takú veľkú váhu dôkazov. and the only argument people have Jediný argument, ktorý ľudia majú, is Ellen White said, Ellen White povedala, I saw the 144,000 in number or by number. videla som 144 000 v čísle. And I'm saying that doesn't sound like a very good argument Ja hovorím, to neznie ako veľmi dobrý argument. when you look at the literally thousands of hours of work that's been put in to generate this information. Keď sa pozriete na tisíce hodín, ktoré boli dané dokopy, aby sme toto mohli napísať. And by the way, when we talk about prophets, Keď hovoríme o prorokoch, we all recognize William Foy was a prophet. rozpoznáme, že William Foy bol prorok. We often quote his second vision.
Často citujeme jeho druhé The videnie. sixth angel has not yet done sounding. Šiesta truba ešte nedoznela. In the same document, if you go to his first vision, V rovnakom dokumente, keď prečítate si jeho prvé videnie, he also has a vision of those who were translated who didn't see death. má videnie o tých, ktorí boli prenesení a nevideli smrti. And he says they were innumerable, A píše, že ich sa nedalo which spočítať. means you can't number them. Nedajú sa spočítať. You have one prophet saying you can't number, one prophet saying you can number. Jeden prorok hovorí, že ich nemôžete spočítať, druhý, že ich môžete. And you have this movement A máme toto hnutie, that says the priests to sú are the kňazi, 144,000, 144 000. based upon sound principles of prophetic understanding. Na základe naozaj pevného prorockého porozumenia. I'm suggesting Ja hovorím, maybe we don't actually understand what Ellen White meant or what William Foy meant. možno presne nerozumieme, čo myslela Ellen Whiteová alebo William Foy. In summary, Zhrniem to. we looked at methodology, Pozreli sme sa na metodológiu, progression and typology. postupnosť a typológia. We then went on to look at applications. Potom sme išli na aplikácie. We then went on to see Potom sme išli sa how pozrieť, we can use the spirit of prophecy ako môžeme používať ducha to prorockého, develop two witnesses to confirm that our line, aby sme vyvinuli dvoch svedkov a this one here potvrdili, is correct. že tá naša línia, že je správna. We then spoke about time setting, Potom sme hovorili o určovaní času and now we've spoken a teraz sme hovorili about the o 144,000. 144 000. These are major topics Toto sú veľké témy, which demand our attention ktoré si vyžadujú našu pozornosť. as an individual and as a movement. Ako osobne a ako hnutie. So you have to ask yourself the question, Musíte sa sami seba spýtať otázku. why is all this information coming out now? Prečo teraz práve toto všetko vychádza na svetlo? Are we at or approaching Už sme v tom, alebo na sklonku this event here, tohto hlasitého where volania, we're just about kde práve to start making some serious prediction about Raphia? začneme robiť nejaký vážny predpoklad o Rafii. There are many studies that have Predpoveď. been done in this movement across the world. V tomto hnutí bolo urobených mnoho štúdií. I know I'm not the only person Nie som jediný, who has been considering these things. kto o týchto veciach rozmýšľa. You'll find, Nájdete, once this goes zistíte, into the public domain, keď to pôjde na verejnosť, people will start adding to this ľudia začnú k tomu pridávať ďalšie veci and refining this. a dajú to There dokopy. may be some things that need refinement or correcting. Možno nejaké veci potrebujú opravu. There are some things I'm pretty sure about, Sú niektoré veci, o ktorých mám veľkú istotu, that this line is correct že toto je správne, and this line is correct. toto je správne. Because once you have these established Keď máte tieto ustanovené and then you go to the Millerite a line, idete do histórie Milleritov, you have these testimonies máte tieto svedectvá, that to me seem firm. ktoré mne sa zdajú jasné. And all you need to do is place them into these three A lines. všetko, čo musíte, je dať ich do týchto troch línií. And I think the information jumps out at you. A len to na vás vyskočí. There are things that I haven't discussed. Sú veci, o ktorých som nehovoril. There are things that I don't have clarity on. Nemám o nich jasnosť, But I want to offer this study to you ale toto som vám chcel ponúknuť, for us to seriously consider the times in which we're living. aby sme naozaj zvážili časy, v ktorých žijeme. I hope that second time round, Dúfam, že druhýkrát things have become slightly clearer. veci už budú jasnejšie. Alebo sú I've added jasnejšie. a few additional pieces of information, some more details, Trošku som povedal viacej detailov, ako predtým. which I hope have helped to clarify some points. Dúfam, že to vyjasnilo nejaké veci. Let's pray. Poďme sa pomodliť.
Heavenly Father, Drahý nebeský Oče, please be with us. prosíme, buď s nami. Help us to realize Pomôž nám si uvedomiť the great privilege of being able to be here at this camp meeting. ten úžasný privilegium, že sme tu mohli byť v camp We know meetingu. that the meetings have not ended, Vieme, že to ešte neskončilo and we ask for a special endowment of the Holy Spirit Prosíme ťa o Tvojho Ducha Svätého, to be poured upon Elder Jeff aby bol vyliatý na brata Jeffa, as he binds all of these messages together keď toto všetko poviaže dohromady and feeds the flock. a nakrmí svoje stádo. Help us Pomôž nám, to be attentive aby sme dávali pozor and to hear your voice speaking a počuť Tvoj hlas through the messages, skrze posolstva. through the message that is about to be given. Posolstvo, ktoré bude dané. The things that we've discussed this day, Veci, o ktorých sme dnes hovorili, may we go back and investigate them prosím, daj, nech ideme naspäť a preskúmame ich, as though our lives depended upon these things. lebo naše životy na tom závisia. Each of us knows that it does. My vieme, že je to tak. Help us to gather the fragments of time that we have during the day, Pomôž nám poskladať ešte čas, ktorý máme počas dňa, that we would not waste our lives aby sme nepremárnili naše životy. in the remaining moments of probationary time. V posledných pár momentoch času milosti. Father, I anticipate Pane Ježišu, ja tiež these truths will cause problems in our movement, predpokladám, že tieto pravdy spôsobia problémy v našom hnutí. that people will begin to question Ľudia budú mať mnoho otázok, the integrity of what we say and believe. budú pochybovať integritu o tom, čo mu veríme a hovoríme. You've given us the promise and the assurance Dal si nám zasľúbenie a istotu, that your sheep hear your voice. že tvoje ovce počujú tvoj hlas. This is the voice of God Toto je hlas Boží, speaking through these lines. hovoriaci skrze tieto linie. May your sheep understand these things. And Nech to tvoji ovce môžu porozumieť. all these things I offer to you in Jesus' name. Toto všetko ti ponúkam v mene Ježiša. Amen. Amen.